Good morning, my dear student. We are going to discuss on the next subunit of the post-Mendelian genetics, that is intergenic interaction of gene. Intergenic interaction of gene. Intergenic interaction of gene. The interaction takes place between the alleles of different genes. Is called intergenic interaction. And one of the most important phenomenon of intergenic interaction is pleiotropy. First example, we have to study pleiotropy. First phenomenon we have to study, that is a pleiotropy of the intergenic interaction of gene. Pleiotropism. Such type of phenomenon is of intergenic interaction. मागच्या व्हिडिओ मध्ये बघितलेलं आहे आपण किंवा मागच्या क्लास मध्ये बघितलेलं आहे आपण इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन मध्ये कोडॉमिनन्स, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स, मल्टिपल अलेलिक इंटरॅक्शन असे वेगवेगळे फेनॉमेनॉन आपण बघितलेले आहेत त्याच्यामध्ये. पण आता याच्यानंतरचे जे व्हिडिओ असतील ते म्हणजे इंटरजेनिक इंटरॅक्शनच्या फेनॉमेनॉनशी संबंधित असतील. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला स्टडी करायचं आहे प्लिओट्रॉपी. प्लिओट्रॉपी पहिला फेनॉमेनॉन आहे प्लिओट्रॉपी. प्लिओट्रॉपी शब्द पहा, प्लिओट्रॉपी, प्लिओट्रॉपिझम, प्लिओट्रॉपिक जीन. The question may ask in the exam. वेगवेगळ्या अँगलने प्रश्न विचारले जातील आणि ते प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रत्येक टर्म कडे लक्ष द्यायचं आहे आपल्याला. When one gene, when single gene is responsible for the expression of more than one trait.
or character. Characters in the individuals of organism. Individuals of organisms. Is called pleiotropy. Pleiotrophic gene and phenomena is called pleiotropism. Pleiotropism. So here two terms are most important: pleiotropic gene and pleiotropism. Here single gene can control the more than one trait in the individual. Single gene can control more than one trait. Single gene can control more than one trait in the individual, or more than two traits in the individual. More than one or more than two, or more than two. More than two trait or character can be controlled. एकापेक्षा जास्त कॅरेक्टर कंट्रोल करणारा एकच जीन असतो. त्या जीनला प्लिओट्रॉपिक जीन असा शब्द वापरला जातो. म्हणजे ऍट ए टाइम 2-3 ट्रेट हे कंट्रोल करणारा असतो. कॅरेक्टर कंट्रोल करणारा असतो. फॉर एक्झाम्पल, सपोज दिस इज द वन ऑफ द क्रोमोझोम. हे पहा, या ठिकाणी एक क्रोमोझोम आहे समजा, और क्रोमॅटिड. हा क्रोमोझोम आहे. या क्रोमोझोम वरती एक जीन आहे. सपोज दिस इज द जीन, and this gene can control more than two traits or more than one trait. Trait A, trait B and trait C. So here more than one character and more than two character controlled by single gene. X gene. Single gene can control more than one trait. एकापेक्षा जास्त ट्रेट कंट्रोल करणार आहे. एकच जीन आहे आणि अशा प्रकारच्या जीनला प्लिओट्रॉपिक जीन असं म्हटलं जातं. प्लिओट्रॉपी और प्लिओट्रॉपिक जीन असा शब्द वापरला जातो. म्हणजे एखादा व्यक्ती एका वेळेस 2-3 कामं करत असेल तर त्याला म्हटलं जातं
Pleiotropy. Pleo means many. Tropy means ways. प्लिओ शब्द पहा या ठिकाणी प्लिओ प्लिओ असा शब्द आहे. प्लिओ मीन्स मेनी, मोर दॅन वन. ट्रॉपी ट्रॉपी मीन्स वेज, मोर दॅन वन वेज. एका वेळेस 2-3 मार्गाने एक्सप्रेस होतं ते कॅरेक्टर. कोणामुळे? एकाच जीनमुळे. जसे की एखादा व्यक्ती ॲट ए टाइम 2-3 कामं करतो. जेवण करत असताना मेन एक व्यक्ती जेवण करायला लागला की जेवण करत करत टीव्ही बघतो. जेवण करत करत कुणाला तरी बोलत राहतो. जेवण करत करत कदाचित फोनवरती बोलत असेल. म्हणजे एकच व्यक्ती 2-3 कामं करतो, 2-3 प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी करतो. त्या ऍक्टिव्हिटीला प्लिओट्रॉपी असा शब्द वापरला जातो. सो हियर प्लिओट्रॉपी 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 आपल्याला स्टडी करायची आहे. मोर दॅन 2 traits can controlled by single gene. More than one trait. Trait म्हणजे कॅरेक्टर. ट्रेट हा शब्द वापरलेला आहे, कॅरेक्टर. परीक्षेमध्ये प्रश्न याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. ट्रेट ट्रेट कॅरेक्टर. मोर दॅन 1 or 2 characters can controlled by single gene, that is known as pleiotropy, and gene is known as pleiotropism. Gene is known as pleiotropic gene, and phenomenon is known as pleiotropism. Such type of example is studied in the human being, that is sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Sickle cell anemia. You know sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Anemia means suffocation due to lack of oxygen. ऑक्सिजन जेव्हा कमी पडतो त्यावेळेस त्याला अनिमिया हा डिसीज होतो. सिकल सेल अनिमिया. बॉडीमध्ये ऑक्सिजन कमी पडतो आणि तो कार्य करण्याची क्षमता कमी होते. सिकल सेल म्हणजे हाफ मून सेल डेव्हलप्ड. सिकल सेल अनिमिया इज qualitative disorder. This is the qualitative disorder. Qualitative genetic disorder. Genetic disorder. Qualitative genetic disorder. Why it is qualitative genetic disorder? Because there is one of the chromosome in the human body, 11th number of chromosome. On the 11th number of chromosome, this is the chromosome. This chromosome, 11th number of chromosome, possess 11th number of autosomal chromosome. There are 2 group of chromosome in the human body, sex chromosome and autosomes. So autosome, one of the autosomal chromosome, 11th autosomal chromosome, on which one of the gene undergo mutation,
and responsible for the expression of more than two characters, more than two traits, more than one trait can control by single gene. So on the 11th number of chromosome there is one gene which is responsible for the formation of hemoglobin producing gene. Hemoglobin producing gene. Hemoglobin producing gene. Hemoglobin is one type of protein which carry the oxygen towards from lungs to the different parts of the body along with the blood. This hemoglobin is present inside the RBCs. You know RBCs. You know RBCs. Red blood cells, commonly known as erythrocytes. RBCs. Cyte cells. Red blood corpuscles. See, related है disease है. Commonly, red blood cells are biconcave. Red blood cells are biconcave. And circular. अशा प्रकारच्या रेड ब्लड सेल्स असतात. biconcave रेड ब्लड सेल्स दोन्ही साइडला अशा प्रकारच्या दोन्ही साइडला मधल्या बाजूला काय असतं असा खोलगट भाग असतो म्हणजे अशा प्रकारच्या आपण असा सेल जर अशी केली तर या ठिकाणी दोन्हीही सरफेसला अशा पद्धतीने हे आपण बघू शकतो. This is the common or normal RBCs. When the hemoglobin produced in proper quantity, then the normal RBCs are circular. नॉर्मल RBCs अशा पद्धतीच्या निर्माण होतात. जसं बालुशाही असते तशा प्रकारचा आकार होतो त्याचा. बालुशाहीचा आकार जसा असतो तशा पद्धतीचा आकार झालेला असतो नॉर्मल RBCs मध्ये. And that is due to the production of hemoglobin by a gene. But if gene undergo mutation झाले इथं काय झालं याचं जीन. दिस जीन इज HBB. नॉर्मल जीन इज HBA. Commonly HBB or HBA gene. This is the normal gene. Located on the 11th number of autosome. You know autosome. जे बॉडीचे कॅरेक्टर ठरवणारे क्रोमोझोम जे असतात त्याला ऑटोसोम असं म्हणतात आणि सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोझोम जे असतात त्याला सेक्स क्रोमोझोम असं म्हटलं जातं. एक्स आणि वाय क्रोमोझोम हे सेक्स क्रोमोझोम आणि राहिलेले जे क्रोमोझोम्स आहेत 22 pairs of chromosomes are autosomes. 22 pairs मतलब 22 नंबर पर्यंतचे म्हणजे 1 2 3 to 22 नंबर
त्याच्यामध्ये कसा आहे 11th नंबरचा पेर जो असतो त्याच्यावरती असणारा जीन हिमोग्लोबिन निर्माण करणारा जीन HBA, दिस इज द नॉर्मल जीन. नाउ आफ्टर म्युटेशन, म्युटंट त्याला म्हणतो आपण म्युटेशन. म्युटेशन कॉजेस ड्यू टू डिफरंट म्युटॅजेनिक एजंट्स इन द एन्व्हायरमेंट. वेगवेगळे म्युटॅजेनिक एजंट्स असतील त्या ठिकाणी म्युटेशन 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 होतं. and gene undergo mutation, gene undergo mutation, and this mutant gene becomes HBS. HBA च्या ऐवजी HBS हा म्युटंट जीन तयार झाला. म्युटेशन. Here the hemoglobin producing gene undergo mutation, and the mutant gene becomes HBS. So such type of mutant gene may produce deficient hemoglobin. Deficient hemoglobin means hemoglobin is not produced in proper quantity or deficient hemoglobin तयार होतो. कशा प्रकारच्या हिमोग्लोबिनच्या 4 शीट्स ऑफ हिमोग्लोबिन असतात. हिमोग्लोबिन प्रोटीनच्या 4 शीट्स असतात. त्याच्यामध्ये अल्फाच्या 2 बीटाच्या 2. पण बीटा चेन जे असतं तर त्याच्यामध्ये डिफिशियन्सी निर्माण होते ड्यू टू chain or due to mutation in the 6th number of amino acid. त्या हिमोग्लोबिनच्या चेन मधले जेवढे काही अमायनो ऍसिड असतात त्याच्या 6th नंबरचा जो अमायनो ऍसिड असतो त्याच्यामध्ये मात्र बदल झालेला असतो. त्याच्यामुळे डिफिशियंट हिमोग्लोबिन तयार होतं बीटा चेन. आणि त्याच्यामुळे काय होतं त्याच्यामध्ये पॉलिमॉर्फिझम होतं. आणि पॉलिमॉर्फिझम झाल्यामुळे जो आरबीसीचा जो आकार असतो द आरबीसीज अंडरगो चेंज इन इट्स सेल. सेल चेंज होतो. आरबीसीचा चेंज होतो आकार असा चेंज होतो. अशा पद्धतीनं हाफ मून शेपडा असा. RBCs due to deficient hemoglobin change in the beta chain of hemoglobin becomes half moon septa, and such type of half moon septa cells known as sickle हाफ मून सेल. जसं आपण विळ्यासारखा म्हणतो विळ्यासारखा असा सिकल सेल. अँड सच टाइप ऑफ सिकल सेल आरबीसीज सिकल सेपडा आरबीसीज carry less oxygen. Oxygen carrying capacity becomes less or reduced, and that leads to cause the disease known as anemia. ऑक्सिजन जेव्हा कमी होतो तेव्हा त्याची कार्य करण्याची क्षमता कमी होते. Such type of gene shows two types of effects, two types of trait. दोन प्रकारचे ट्रेट त्यामध्ये दाखवले जातात. एक ट्रेट आहे कॅरियर. It means the person may
normal. Person may normal. Person may normal in the living condition, but capacity, working capacity may reduced. Such type of carrier person is heterozygous. Heterozygous. Heterozygous character. This is the one of the traits. It is normally acting. But when the HBS gene in the homozygous condition, homozygous condition, आता या ठिकाणी कॅरियर म्हटल्यानंतर कोणते होईल? HBS हे कॅरियर आहे. पण हेटेरोझायगस कंडिशन, होमोझायगस कंडिशन मध्ये जेव्हा येईल त्या ठिकाणी होमोझायगस कंडिशन HBS होमोझायगस कंडिशन मध्ये येतो त्यावेळेस such type of gene is developed all cells, sickle cell, and the individual may not survive. The person may not survive. Person may not survive. May not survive. May not survive. It means death occur. Death occur. The person possessing both HBS genotype. So such type of gene is known as lethal gene. Lethal gene. The homozygous condition of the mutant gene, homozygous condition cause death. Such type of gene is known as lethal gene. अशा प्रकारच्या जीनला आपण लिथल जीन असा शब्द वापरलो. घातक जीन आहे हा. पण दोन प्रकारचे ट्रेट दाखवतो या ठिकाणी. इथं या ठिकाणी एचबीएस सिंगल जीन आहे. हा सिंगल जीन काय करतो, जेव्हा हेटेरोझायगस कंडिशन मध्ये असतो तेव्हा नॉर्मल दिसायला लागतो ह्यूमन बॉडी मध्ये, कॅरियर जेव्हा असतो तेव्हा. पण काही सेल कशा झालेल्या असतील, अशा सिकल सेल झालेल्या असतील. त्याला सिकल सेल अॅनिमिया असं म्हणतो. आणि हा सिव्हिअर अॅनेमिक होतो आणि त्याची डेथ होते. जन्म झाले की लगेच त्याला श्वास घेता येत नाही. ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी खूपच कमी झालेली असते. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये काय होतं, डेथ होते. आता फॉर एक्झाम्पल आपण जर बघितलं गेलं त्या ठिकाणी क्रॉस बघितला आपण तर तुम्हाला लक्षात येईल त्या ठिकाणी की कशा पद्धतीनं त्या ह्यूमन बॉडीमध्ये ते कार्य करायला लागतात. एक्झाम्पल घेऊन पाहू म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ते क्रॉस, इफ द कॅरियर or heterozygous individual marry, then their offspring may produced. If the parent female individual, male individual possessing heterozygous
or it is also known as carrier. यालाच काय म्हणतात? कॅरियर. हेटेरोझायगस कॅरियर. फिनोटाइप कसा असेल? नॉर्मल असेल. फिनोटाइप नॉर्मल, कॅरियर नॉर्मल. हे नॉर्मल दिसायला लागतं. कॅरियर नॉर्मल. And here also shows female individual carrier normal. Carrier normal phenotype. And genotype of this individual, genotype HBAS. इकडं genotype HBAS. Gamete produced by this individual are of two types. HBA, one gamete possess the gene HBA, another gamete possess HBS. Here also HBA, HBS. Two types of gametes produced by heterozygous individual. After fertilization, what happened here? HBA. This is the normal, healthy individual may produce, child may produce. If this gamete fertilized, produced HBS condition, heterozygous condition. This becomes carrier. Now another gamete of the male individual may fertilize with the female egg. Here HBA, HBS. Here also carrier. And third individual or fourth individual may produce, which may be with homozygous condition HBS and HBS. So this is the lethal phenotype. It means death occur. Anemic, severe anemic, and death may occur of this individual. And here, what happened here? The ratio becomes phenotypic and genotypic ratio. Ratio becomes 2:1. डेथ होते याची, त्याच्यामुळे 2:1 रेशिओ होतो, परंतु राहणारच नाही. अँड सच टाइप ऑफ पर्सन व्हेन मॅरिड, अशा प्रकारचे मॅरिड झाले, हे दोघेही मिस्टर आणि मिसेस जर दोघेही हे अनिमिक असतील, असे कॅरियर अनिमिक असतील, दिसायला नॉर्मल दिसतात, पण त्याच्यामध्ये मॅरेज जर झालं तर त्याच्यामध्ये जेव्हा चाइल्ड होतील त्यावेळेस पहिल्यांदा त्याचं चेक करावं लागेल, त्या चाइल्डचं किंवा फिटसचं हेटेरोझायगस कंडिशन आहे का होमोझायगस कंडिशन आहे हे बघावं लागेल. जर त्या ठिकाणी चाइल्ड जर होमोझायगस किंवा फिटस ते होमोझायगस कंडिशन असेल तर त्याला ॲम्पूट करून टाकलं जातं किंवा त्याला काढून टाकलं जातं. त्याचे बर्थ होऊ दिली जात नाही, कारण तो बर्थ झाल्यानंतर काय होणार आहे, तो संपणार आहे. जेव्हा फिटस जेव्हा ऊन मध्ये असेल तेव्हा तो जगतो, पण नंतर मात्र जेव्हा त्याचे
बर्थ होते त्यावेळेस तो जगणार नाही, कारण तो श्वास घेऊ शकत नाही किंवा ऑक्सिजन कॅरी आउट करू शकत नाही, म्हणून तो डेथ होते. म्हणून डॉक्टरचा सल्ला घेतला पाहिजे की जर समजा ते अनिमिक जर असतील आणि त्याच्यात दोघंही अनिमिक आहे कॅरियर असतील आणि त्याचे चाइल्ड चेक करावं लागतं, जेनेटिक डिसऑर्डर हे चेक केलं पाहिजे, तरच त्या ठिकाणी नॉर्मल हे बघितलं जातं. हे अशा पद्धतीनं हे जिनोटाइप जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत त्याला बर्थ होऊ द्यायचं नाही किंवा चाइल्ड होऊ द्यायचं नाही. So such type of two types of traits may developed by single individual, single gene. Two types of trait may develop, more than two trait. आता या ठिकाणी हेच जीन आहे, एकच जीन आहे, पण वेगवेगळ्या प्रकारचे फिनोटाइप दाखवतो आणि म्हणून त्याला म्हटलं जातं प्लिओट्रॉपिक जीन. थँक्यू.